Arkadaşlar hoş geldiniz. Assassin's Creed Valhalla Türkçe serimizde en son burada kalmıştık. Buradan da devam ediyoruz. Nerede bu el orman? Ne yaptın lan? Lambaya mı tırmandın? Tövbeler olsun ya. Oraya da çıkamıyorsun. Buraya. Allah. Aşağı düştüm sandım. Nerede bu yer be? Karşıdaymış. Lan var ya. Nerede bizim bu küheylan? Ya buraya lan. Eşek sıpası. Yürü. Yediğin koyunların hakkını ver bakayım. Tarikat üyesi. Dur bakayım şuna bakayım ben ya. Tarikat. Bak de psikopas. Kitapsız seni. Seni buldum gibi geberteceğim. Öbür zengin adamı mı seçseydim acaba ya? Hala içimde o şey var yani. Ne oluyor oğlum ya? Pasif ama kalbi temiz yani. İş bitirici yok. Bir yanındaki adam daha iyiydi sanki. What news, Hunwald? We've learned that Herewrith rode for the fort at Annikastre following the massacre. I have assembled a field there. Quite a large one, in fact. They eagerly await your orders, Eivor. You mean your orders, Elderman? Ah, yes, that's right. My orders. Which are what, exactly? Who can say? Ride with me to your camp and we'll find out together. Allah'ım yarabbim ya. Yok be ya bu çocuk yapamayacak bu liderlik işini. He invoked the name of an ancient order before his men attacked. I know exactly what possessed him. Do you? It's not a story for now. This will send waves of disgust through all the parishes of Mercia. Herefrith is a new and ugly stain on the bishopric. Your Christ was an interesting man, if a little soft. But stranger still, I've met so few Christians like him. Today has been a boon, Eivor. In spite of everything, I now know my father's spirit still burns within me. It's thanks to you I know this. When songs are sung of the day Lincolnshire was saved, your name will ripple through every stanza. Don't be hasty, Hunwald. One verse of our song remains unsung. The din of battle beckons. You pagans and your appetite for battle. I certainly don't share it. I worry what diabolical feast the bishop has in store. Don't let that poxy bishop worry you. With Eivor beside us, he'll be victuals before long. How has Atcha taken all this? She and Herewrith were so close. She must feel as though the devil himself attacked her monastery. The poor lady. We spoke briefly. Her spirits were low. We are the men of Lincolnshire. Remember, manipulated by a man. Here's the camp. Do you see? The Field will soon be ready for action. Give them mead and let them rest. There's hard fighting ahead. Şundan mı konuşacağız? Bu kim? our warsmith has arrived. The Fields are ready to fight. Chieftain Eivor, can we win this fight with the men you see assembled here? Oğlum ben tek başıma yüzerim. And is there room in your Valhalla for a ferocious swan? Of course. Let fly your glorious banner. Are we ready then? Hazırız oğlum. Saldırıya We başlatalım. attack now. Ready the field. Our first task will be to breach the outer wall. Then we deal with the troops inside. İçeriği ben hallederim. Oğlum dikkat edin, parmağınızı kesiyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz ya. Ha, bu Hristiyan olmuş.
Evet, duamızı yapıyoruz gene savaş öncesi. Hadi bakalım. Anikastr. To me, holy warriors of Lincolnshire! Ger... Bu ne? The best way to breach is with a battering ram. I should help it along. Onlarla işim olmaz benim. Onlar şey yapsınlar, ben kapıyı açarım direkt. İleri geri uğraşamam. Çek, bırak. Daha hızlı. No. Oğlum kaç. Ah. Pardon. Aşağıdaki adamlara ok atmak ya. Ben kimsin oğlum? Atla bakayım, şu kapıyı açtın mı bunlar ya? Kapıyı açacaktık sözde. Kapıyı açmışlar. Lan bir dur. Şek. Need to find a way past that palisade. An explosion could do it. Or I can try hitting it with a springald. Bir daha. Bir daha. İşte bu. Ne ara öldü oğlum bu adamlar? Ölmüş. Ya mantarlardan yok mu? I got him! My thanks, Algar! Thank me when the bleeding is done. Bu ne? Kapıyı aktivite etmem lazım. Tövbeler olsun. Oğlum bir durun 2 dakika ya. Bana bak şampiyon. Challenge at last. I'll stick you like a pig. You're mine. Boynunu kırayım senin. Spill some ink. Heh. Oradan. Oğlum vursana, elinde şeyle durup duruyorsun ya. Nerede bu şey? Haydi bakalım, kapıyı açtık. Allah, aşağı atladık. Tövbeler olsun ya. Başka? Devam. You, point me to the bishop. No one else need die today. He's in the chapel there, hiding away. Scabrous coward. Let no one leave that church without facing judgment. Bulalım bakalım şunu. Kaç şuradan lan. Kaç önümden. Kapı engellenmiş. O da güzel. Peki camdan giremiyoruz mu? Giremiyoruz buradan. Buradaki camlar. Bu. Bu da engellenmiş. Çok güzel. Aferin. Oğlum. Tövbeler tövbesi be. Mezarların üstüne bastırıyorlar ya. Ah, cam zannettim ha.
Nereden gireceğiz lan buraya? Oğlum bir şekilde içeri girmem lazım benim. Tövbeler olsun. Nereden gireceğiz içeriye? Bir yerde gizli geçit falan mı var acaba? Ben mi görmüyorum? Bir şekilde buradan giremeyiz. Yine bir şey görmüyorum. Of, çok yüksekten atladım. Oğlum bir dur be. Şeye bakıyorum ya. Rahat bırakmayacak şerefsizler. Ya. İzlettirmeyecekler ya. Defolun gidin ya. Bir şey var ya görmediğim. Görmediğim bir şey var. Neyi tabii ya. Neyi görmüyorsun işte. Al sana cam. Ah, çok özür dilerim. Vel focibis auida mores necne, hecres tristes, helpene, e non cupidum eorum. Ulan. Ne oldu, vuramadın mı? Nerede bu şey? Kitapsız. Aşağı gitmiş. Bu nerenin anahtarı lan? Nereden girmiş, nereden çıkmış ya? Burası nereye çıkıyor böyle? Vay anasını. Bak hareketlere bak. Omurilik soğancına kadar girdi. Alt edildi. Psikopos Herefright. Geber köpek. I died the day I hid behind these robes, this cross. To bring the light of my order to a wider view, I debased myself. Clawed my way to the top of this common religion, full of common men. I should have lived as güç the böyle bir ancient şey dead. işte.
That's the folly of mankind, Hedavrid. We wallow in our failures like happy pigs in a sty of shit. We should have learned to enjoy it. Kaybol, gözüm görmesin. Gömün. Bütün her şeyin altında bu varmış demek ki, bu saldırıların. Hani bize suikast düzenliyorlar diye. Bu adamı seçmeliydik ya. Neyse. Yaptığımız tercihler bu yönde oldu. Eivor, is he... Öldü Is the öldü. bishop dead? He bled too little and talked too much. Now he's gone. I won't miss him. But Atcha will need some time to grieve. Ver bakalım hadi. Sözünü tut oğlum. Adam hasta etme. Aynen, en çetin savaş şimdi başlıyor. Doğru söylüyor. Lincolnshire is yours to lead, Elderman. The hardest fight begins now. The din of battle still rings in my ears. I think I now know what it means to be a leader. Allah Allah. Good. İyi, anladıysan. I would ask a favor if I could. Et bakalım. Ne Name istiyorsun it. gene? As Elderman, my life may be a dangerous one. For a time, anyway. Would you allow my swan burrow to take refuge in your settlement? At least until I feel all danger has passed. We'd be happy to have her. Thank you, my sturdy Norse berserker. The mead halls of my shire will be lonely without you stomping about. Our people are bonded now. We must look out for one another. Blast it. I am a horror with goodbyes. It'll do for now. İyi çocuk ya. Temiz kalp. Now it seems the wind calls me back to Randvi. Let's tell her the good news. Aynen, Randvi'ye dönelim. Randvi. Geliyorum. Neredeydi la bu Randvi? He, şurada. Haydi bakalım. Yetenek puanlarını görüyorum arkadaşlar. Hepsini beraber vereceğim. Toplu olarak. Kısmetse. Şuradan bir titanyum varsa alalım abla. May I see your stores? Titanyuma hayır demeyiz. You should get that. Honestly, you will get so much use out of this. Demir alalım. Deri de ihtiyacımızı görür. Okey, tamam. Is that everything? Bu kadar, bu kadar, tamam. Gidiyorum. I will see you Fazla later. para harcamayacağım bugün. Until next time, Eivor. Hadi bakalım. Now, this one begins. Çocuk da hep çocuklara masal anlatıyor ya. Hançer. Elan'ın yayı. O 109 10. Allah Allah. Bu çok hoşuma gidiyor da kafadan vuruş düşman o otomatik tuzak yapıyor.
Bunun kadar olmaz işte. Neyse ya, bu iyi. Boşver. Bunu bir yükseltelim. Tamam. Yükselt bitmiyor abi. Çok ekipman lazım. Malzeme yani. It was not rubbish. I intended to use it. Ranti. Ne oluyor be? Ne bağırışıyorsunuz? Ranji, what is this? Another dispute, I'm afraid, with Holger stirring the pot once again. Will Hay you set the Allah'ım ya. judgment? Gene başlamışlar. Judgments are the burden of a jarl. Yani. This is Sigurd's duty now. Sigurd yapsın kardeşim, He geldi. refuses to leave his quarters. Right now, you are the only noble fit for Sen this. ne iş I don't yapıyorsun? know. It is not my place. Yani. Please, only until Sigurd recovers his strength. Sen karar ver. All right. Once more. Sevmiyorum şu şeyleri. Gudrun, Holger, come forward. You will state your cases and I will hear you out and be as swift in my judgment as I am able. Evet, Gudrun'la başlayalım. You may speak. I have been robbed, Eivor. My property defaced. 3 days ago, I discovered some of my sailcloth missing. I scoured the settlement in search of it. Passing Holger's home, there I see it. Boldly Oğlum gene mi sen displayed ya? and worse, defaced, with scrolls and silly stories upon it. Lies and slander! Holger, Oğlum. quiet. You're well acquainted with the rules of this trial. Bu ikinci oluyor bak ha. Now, Gudrun, what did you do upon discovering your sailcloth? Bu gene resim yapmaya çalmış bunu ya. Demanding silver. At kılını For çaldıydı, silver hatırlarsanız daha önce. Holger's scratching Adamın cannot be atının sold or kuyruğunu bought, kestiydi. can it? I ask only Fırça that I be yapacakmış. paid for the property that Sormadan. was taken from me, yet he refuses. So Holger took something that belonged to you and defaced it. Now you wish to be paid for the item. Do I understand? That is right. Tamam. Okey. Holger, savunman nedir? Holger, what say you in your defense? Bak şimdi saçma sapan bir savunma yapacak I şimdi bak. found a pile of mildew-stained detritus beneath the docks and salvaged what I could. I wish to use it as a canvas, you see, as a conveyance for my latest works. The sailcloth was in such a state and so obscured from view, I assumed it was refuse, abandoned goods. I see. My motives were honest, Eivor. Would a thief be so brazen as to display the fruits of his crime? Tamam, yine de sormadan almışsın. Yet Sıkıntı here orada. she claims I have robbed and defaced her property when all I took was rubbish left by to rot. Nonsense. My only crime here is that I gave something ugly and decrepit a bold new life. I see. So you feel Gudrun disposed of something and now unreasonably seeks its return. Exactly, yes. Allah Allah. All right, I have heard enough. I might have profited from that cloth. Holger has all but robbed me of a future boon. It was garbage, yet now it's a part of something greater. If anything, I have increased its value. You ought to thank me. Oh, I will thank you with the back of my... Quiet! Let me speak. Ben gene de malın sahibinden After careful thought, it is clear that What is this? What are you doing? bak. Holger and Gudrun are at odds. I hope to find a resolution. That duty is mine alone, Eivor. You know this. Stand aside. Oğlum ben You are zaten not here, yapmak brother, istemedim. Nor did I wish to bother you. A sallow excuse for such a bold defiance. I hope you enjoyed it. Allah Are you Allah. finished singing, my dear Skald? My Jarl, as I was saying, Stop! Enough! I have heard more than enough to render my judgment. Allah For as Allah long ya. as I've known you, Holger, you have spun words into lies. You weaken the minds of children and delude the minds of men. I've shown you too many years of tolerance. And rather than exist in grateful meekness as Holger the liar, you sink lower. You become Holger the thief, robbing a woman of her livelihood, all in the name of your stupid stories. Sigurd Jarl, no, that is not the... This is the consequence of your actions. You will pay Gudrun 30 the yelken bezimi. value of 30 sailcloths. 30 times? Surely you jest. That would ruin me, Sigurd. Do I look like one to play pranks, Holger? Pay the fee, or be exiled. Great, Jarl. If I may, I seek only compensation for a single sailcloth.
The rest is... 30 times in silver. That is my judgment. Eivor, please. Does this not seem unfair? Şimdi buyur buradan yak. Ne diyeceğiz şimdi? Ben adaletten yana kullanacağım abi. Sigurd, the punishment must fit the crime. Your judgment is cruel and unfair. Cruel and unfair. Oh no. No, you have it backwards. I am the definition of what is fair and what is not. I am your Jarl, the source of all right and wrong, the Lord of justice in this place. Nereden de kurtardık bunu ya? Tövbeler olsun ya. Order, without a chain of command, life cannot endure. Chaos will reign. Do you understand? As my brother and my Jarl, I back you, Sigurd. But in the face of injustice, I cannot help but speak. Have you never in your life known when to hold your tongue, Eivor? Nor defer to those wiser than yourself? My judgment stands. 30 times the sailcloth's value. Eyvah That ya. is final. Thank you, Lord, for hearing us out. Al parayı, 29'unu geri götür ona. See to it that judgment is carried out exactly as I have said. Should the need arise again, do not fail to rouse. Karın geldi söyledi bana yap diye. Ben kendim şey yapmadım. Allah Allah. Sanki biz suçlu olduk ya. Tövbeler olsun ya. Thank you, Holger. And please... Gerizekalı. Çık madem odandan dışarıya. Pleasure to see you, Eivor. I want to thank you for your judgment, Eivor. For stepping in when Sigurd would not, in spite of what happened. Poor man. I've never known him to be so angry and reckless. Is that a side you've seen? Rarely. There have been moments when he was distressed, worried, afraid. But nothing like this. Never, ever like this. Let us do our best for him as we take care of our own. We're his best hope for healing. If it is not too late. In the meantime, we press on. Lincolnshire is a friend to us. Wonderful news. And who is our ally there? The boy Hunwald is the new Ealdorman of Lincolnshire, and he has sworn allegiance to us. The loud one, an Ealdorman? Well, should he ever wish to call for aid, he need only shout. Lincolnshire teklifimiz arasında. Sigurd gözüme gözükme ha. Hiç gözüme gözükme. Allah Allah. Şimdi onu öpemem burada. I want to see the Alliance map. Göster bakalım şu haritayı bir. 190. Ya fark etmiyor artık da giderim de. 120. Yukarıdan başlayalım o zaman. Köşeden. What awaits in Jorvikshire? Halfdan Ragnarsson, en conqueror kuzey. of the north, sends his greeting. He wishes to meet with Eivor Wolfkist personally. Halfdan Jarl. I've heard that man's name so often, I feel as though I know him already. He is currently entangled in a war with the Picts of the Northern Hills. I suspect he wants your counsel, or your axe. If you are keen to meet him, he asks that you join him at his war camp. I have the location here. Tamam, katılırız. Aeroskyr. I will go at Kuzey'deki once. savaş. With caution, Eivor. Jorvikshire is currently at war with the Picts, a proud clan that lives just beyond the Roman wall. Oğlum basayım. Önümden kaç. Şimdi en kuzeyde bu gideceğimiz yer. Haritanın bir ucu. Yok o kadar şey değil de onun üstünde de varmış da. Ben zannettim şurası. İyi. Buraya bir seyahat edelim. Buraya bir seyahat edelim bakalım şöyle bir. Ne olmuş burada?
Daha önce buraya gelmiştim. Haritayı açmak için. Thor lends me strength. Battle climbed into the hills. Sunan, guide me. Tunin. Nerede yavrum bu? Böyle ilerleyeceğiz. İlerlemeye devam. Şu adrenalin şeylerinden niye depolayamıyorum ya? Hey, who's that? Everyone all right? Bu baltalı adam mı lan bizimki yoksa? Help the wounded and get every Yok, man's şu. name. We leave none behind. Well met, Eivor Ravenfriend. Now there's a face I've seen before. Faravid, we met in Jorvik, the Yuletide feast. The Yuletide massacre. I remember. What brings you here? Halfdan Jarl, he summoned me. Is he near? He was, but the Picts hit us hard. We were separated. Oo, bu arışlar geliyor. Fresh attack from the hills. Circle round! Watch your Vay. backs! Picts. They won't be happy to see the Pik likes dediğin of me. kimsenin ya? Here's a nice hard shaft in the rear, you Archer dog. No glory for you, mare. Başka kaldı mı? Gebertirim. Nithinger. Vaa, bunlar da mı onlardan? Gelin lan buraya. Gelin gelin. Kimsiniz oğlum siz lan? Ben ta nereden geldim buraya biliyorsunuz mu? Senin okun bana işlemez köpek. Odin take you all! Aha. Ya buraya lan. Çok iyi ya. Ya buraya lan boynuzlu. Gel gel. Ne oldu? Geri mi tepti kılıcın? Öleceksiniz. Vay be. Lan. Uf. Çok iyi ya. Toprak mı attın lan sen benim gözüme? Vay. Ne atıyor bu boya? Boya mı atıyor lan bu? Ne yapıyor böyle bu? Oo, acayip bir adamsın sen. Çok hoşuma gittin. Allah Allah. Boya atıyor, toprak atıyor, ateş atıyor. Güzel yeteneklerim varmış. Ama benimle aşık atacak pozisyondayız. I'll live. Yaşayacaksın mı lan? İyi. Yaşayacaksan mesele yok. Oğlum bitmiyor mu bunlar? If we die today, tonight we drink with Odin. Either way we claim victory. Tamam bırak onları sen bana bırak. Siz dönün geriye. For Thor! Half'tan mı geldin? Ne diyorsun ya? Çok iyi. Sorun çekici gibi.
Biri attı tabi oradan. Kendi kendine gelmedi. Severim böyle güçlü insanları. You owe me your life, old friend. Once again. Halfdan Ragnarsson. We met in the forge of battle. Surely a good sign. I don't know you. One of Faroid's new dogs? Bak şimdi bu hiç I am olmadı. Eivor of the Raven clan. Eivor, yes. Down in Mercia. Kingmaker with my brothers Ivar and Ubba and Finir in East Anglia. From the tales I hear, I feared you might be taller. Herkes That's not öyle a diyor. fear you feel often, I imagine. So you answered my summons. But the timing is poor, as you can see. Too many here are spent, battle sore, thirsty. Faramid, have your men build field pyres for the dead. At once, my Jarl. Kötü bir zamanda geldik ha. Now. Then to Doncaster for a victory feast! The oldest son of Ragnar Lothbrok, so he says. What do you make of him? Aa. Heroic Etkileyici bir. display. He makes a powerful first impression. Just the way he likes it. Welcome to Jorvikshire, friend. Well met, Faravid. I was hoping your Jarl would be as welcoming, but I suppose I must earn his trust. Is that why you've come here? To earn Halfdan's trust? To find a seat at his table? I have my own table. What I want is a bond of friendship between the new lords of England. Among whom you count yourself, I suppose? It is an ally I seek, not a master. Well, there is but one lord of Northumbria. Allah Allah. Bunlarla biraz işimiz zor olacak gibi duruyor. You heard the Jarl. Take the gear and start digging. Neredeymiş bu? 500 metre ötede. Var mı gideceğimiz? Yok. Mecbur. Hoppa bir yuvarlan şöyle, tamam. Bir daha. Bir yuvarlan. Olmadı. Çağır bakalım. Kurdumuzu. Yürü bakalım aslan parçası. Atıl. Karlı memleket burası. Kia. Oğlum nereye takıldın sen? Allah'ım ya Rabbim ya. Sen odun parçasından geçemiyor. Adam ne ara gitti kardeşim ya. The Roman giants outdid themselves with this fortress. La. Nerede bu Ragnarsson? Where would Halfdan Jarl hold court? No, men. Nerede mi bu adam? Nerede oğlum bu adam ya? Nereden gidiyor buraya? Kurt. Yürü. Üste çıkacağız ya. Atla şundan. Yolunu bulamadım. Her zamanki gibi tırmanalım. The way is blocked! You! Care to test Bu the ne lan? speed of your... Fair warning, Jarl. My fists have hammered nails and strangled sharks. Still care to brawl? Swift and strong you may be. It's the one most righteous who wins the fight. Allah Allah. Ben de mi dövüşmek istiyorum? Ay.
Nefes almadan. Oh, şu kıçıyla vurma şey. Şunu benim de öğrenmem lazım. You fought well, warrior. But here your legend ends, bound to no name. We crush them in spring. No sooner. That is the plan. He should drink good honest, not that bitter Frankish wine. I will attend to her. Are you a nun? I thought nuns dressed like geese. Kaz Nothing gibi. of the sort. I am Moira of Weaker, Halfdan's herbalist. He is an ill man, and I do what I can to give succor and hope. I saw him fight. He was in fine health then. Thanks in part to my soothing tonics. Would you pardon me? I will attend to her soon, I promise. But Halfdan... Nerede lan bu kral? Day by day. Your people? Do you rule a shadow kingdom under my nose? Our people suffer from these brutal winter raids. Bu ne? Oyun oynamak istemiyorum ben ya. Kral nerede? Oyun mu oynayacağız illa? Hiç yakışmıyor. Yürü yürü yürü. Nerede bu kral kardeşim ya? What's got into you? Geir dir du till round. Bunun arkasında bir sandık mı var lan orada? Must be blocked from the other side. Aa, bu engellenmiş. Ya bırak orası değil. Buradan çık bakayım bir. Nerede lan bu sandık? Hay Allah ya. Oğlum bu kral nerede ya? As Thor swallowed the oceans, I can lift many horns and drain them too. A bold claim. I'll drink to that. Eyvah. Yanlış. Bir kere becerdim. Bir daha beceremedim yani. Defalarca yapmışlığım var. Şimdi başlayacağız sağa sola kök sağış gibi. 4 tane bir de. Mümkün değil. Yavaş lan. Adam bitirdi. Of, kafa kafaya gidiyoruz. Öt. Ah. Kaybettik. Ah be ya. Zor be ya. Adam bitirdi abi, hiç bırak, tamam içme. Bırak. Göksu saç gibi sallanıyorsun. Kaybettik. Bırak, o kadar da kafam dönüyor şu anda. Here, Dane. Try a look at throwing bones. Ne diyor bu? My luck overspills like the ocean's tide.
Only fate will keep me from winning. Then come and see. What fate do these Bu oyunda hiç dice hold oynamadım for ha. you? Nasıl oynandığını da bilmiyorum. Oynamasak olmuyor mu? Zar atma aşaması. Allah işte. Tamam hadi. Önce ben oynuyorum. Zar atma şansı. Zar at. Hiç de anladığım şey değil ha. Rakipten bir çal. Önce tutmak istediğin zarları seç. Bir şey yapamıyoruz mu? Hasarı engelle. Onayla 3 tane. Onu atıyor şimdi. Bu ne? Kazan. Hasar ver. Ne oldu şimdi? Hiç de bir şey anlamıyorum ha. Dur bakalım. Tamam oraya koydu. Engelledi. O kazandı lan. Tamam abi pes et. İstiyorum pes Put etmek off istiyorum. Halfdan for too long. Atop the Tower of Stone, he said. Taş kulenin üstü. Nerede bu adam ya? Gel kenara gel. Çık. Gelir inşallah. Lan. Lan nerede oğlum bu adam? Allah Allah. Show me. Yok orada. Alt katta mı yani? Oğlum yukarıdayım demedim bu adam. Aşağıdaymış ya. This war must end. That is my first concern. The time to strike Is when I say we strike. Halfdan's hammer protects this land. Tell my people that, King Rishia.
As you wish, my lord. Ragnar'ın böyle bir oğlu var mıydı ya? Halfdan diye. En büyük Björn Who Ironside. is this? Come closer. Halfdan Ragnarsson. Ubbe My var. sword arm answers your call. Thank you for your tribute, Sigurd var. Eivor Wolf-Kissed. Hayır Your battles var. and deeds are well known to me. İsmini söyleyemediğim birkaç oğlu daha var. And you are the hero of Jorvik. So sing my skalds. Not just any hero. Eivor brought order to the city when King Rishie could not. They say you rooted out a gang of thieves and traitors. Not alone, but I led the charge. You gifted my silver to the carls and churls of Jorvik. To men and women who needed it most. A foolish choice. The coin never left King Rishie's treasury. I try never to regret the decisions I make in a time of war. Agreed. To second-guess ourselves would only stall the victory. I don't regret sending Faravid to lead our strike against the Picts, in spite of Eivor winning the day. Eivor and I felled them, Halfdan Jarl, so you could sweep in, stab a few cold corpses, and claim a glorious victory. Old friend, your jests hit like Odin's spear, always on the mark. I would not be here without your hammer, Great Jarl. Please accept this, your share of the loot we won today. A thing of beauty. Frankish, I believe. What do you think, Eivor? A fine piece of work, fit for the lips of a king. Or a man who makes kings. There's wisdom in this one, Faravid. By your leave, Lord, I must return to my forward camp. It's a long, cold ride. Burnu kızarmış lan bunun. Çok soğuk herhalde hava. Two-faced, smirking glory hound. Oğlum My arkasından lord, ne in your konuşuyor? summons you said... Not here. Not now. Dance, sing, and fill yourself with ale. Güvenmediği birileri var bunun. This tower of stone. Aynen taştan There kule. I will weave a tale of friendship and treachery. İçeride hain var. As old as the world. Onu bulmamızı istiyor. Hadi gel bakalım. O haini buluruz sana, sen hiç merak etme. Looking for a worthy challenger. Yok yok. Sen yenersin, sensin abi. Kaçın oğlum önümden. Bu adam çok sinirli bir adama benziyor. Çaktırmadan da böyle bakıyor arkaya. Geliyorum, merak etme. Hızlı yürüsen geleceğim de. Sen de mıymışıksın? Burada mı konuşacağız? Hadi öt bakalım. Ah, Eivor. Come. Let me show you a wonder. Ne kerameti göstereceksin lan? Ne bu? Manzara güzel. Evet. 10 numara manzarası var. This. We conquered this, he and I. Together. You've earned great fame. Won many battles across England. But not alone. No, no. Bjorn Ironside, Aynen. Fearless Uber, Ivar the Boneless, Sigurd Snake and I. Tamam, bunları biliyorum. Great warriors all. Halfdan, bunu hiç duymadım ya. Brothers. Gold is good,
and battle better. But glory never dies. Forever it lives in the hall of heroes, high on valor's steed. Together we have conquered. Together with my friends, my clan. Faravid above all others. One sword is not an army, Eivor. Even a hero needs loyal friends. I have never lost sight of that. Never. Orası doğru, haklısın. Have you room for one more among those you call friend? What does friendship mean to you, Eivor? Friendship goes beyond words. It is a solemn bond, a chain unbroken. Spoken like the Volar, it is indeed a kind of magic. You wrinkle like an eel in a basket, Halfdan. What has caught you? Sepetteki yılan balığı gibi kıvranıyorsun diyor. Derdin ne? Söyle hakikaten, geveleyip durma ya. Friendship can also spoil, like rotten meat. After all these years, he dares to bite my hand. Faravid. He seems a good and loyal man. Seems, yes. As a bright sky in winter seems warm. But rumors fly of little men plotting treason in the dark. Have you proof of his treachery? Var mı hakikaten kanıtın? Not yet. That is where you enter my saga. Prove this for me. Discover if Faravid has been disloyal. Then we shall talk of oaths. O iş Start me bende. somewhere. Give me something to go on. Ne o? You see this? From a sea unicorn. I filter my mead and wine with it. I've heard of such beasts. They swim below the ice, beyond the world's edge. And their horns protect against poison. You believe Faravid wants to poison you? I fear he has tried countless times and failed them all. You Allah don't Allah. believe me, but I know the man. His gifts of wine, his easy smile, his envy, his plots. Learn the truth. Şüpheleniyor. Dig up, Eyvah eyvah. unearth his treason. Belki de Why zehirliyor. trust me with such a task? Jorvik, you stopped the ill deeds of Audun and his swarm of rats. You can do the same here. Like a good sword, honor has two edges. I'll help you. Faravid has left the feast already, heading for his camp upriver. Join his warband, and behind his back, dig. And if I find nothing, if he's a good and loyal man, Yani o zaman ne yapacaksın? Başka Even bir better. hain var Even demektir. better. fair enough. I'll find what I find, then return, my friend. Vay be. Devirde kime güveneceğini bilemezsin. Doğru. En sadık dostum bile hain çıkabilir. He is hiding something. Onların iki kenarı var. Nerede bu görev? Bayağı uzakta. Evet arkadaşlar, burası bölüm sonu olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.